Okay, can you hear me now? Let us see. Yes. Okay, good, wonderful. Yes. Well, so on let us begin on this 27th of November. We begin at the feet of our Gnani Purush Dadashri with a lot of love in this satsang, and convey our highest namaskars to all the Mahatmas over here. Então, nesse 27 de novembro, nós nos curvamos aos pés de Dada Bhagavan, é uma pura de todos os Mahatmas presentes, Namaskar a todos. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Let me just manage the participants here and make sure everything is okay. Mute everyone. So we have mute others, and then Tony, you can I unmute Tony. Good. All right. Good. Wonderful. Okay. So, shall we have one person volunteer to do the three mantra? Who would like to sing the three mantra? Quem gostaria de cantar o Trimantra? Voluntário? We have two Hoberoms. Isn't that interesting? Yeah, all Dois right. Roberões no. Yeah, okay, so let's have Hoberon sing the three mantra. All right. Então, Roberão, você foi elegido a cantar. Ok. Yes. Deixa eu desligar para a televisão. Jai Satchidanand, Shuddha Bhagavan. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Luisava Savaram, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalana Chasafisim, Padman Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fatsayaram, Namo Luisava Savaram, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalana Chasafisim, Padman Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fatsayaram, Namo Luisava Savaram, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalana Chasafisim, Padman Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om
Namah Shivaya. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. That was very beautiful. And with that offering, we enter into the dimension of satsang without any ego. See? Então, o Shuddha falou que isso foi muito bonito e com essa vibração a gente entra nesse satsang no momento. Yeah. When you're in the company of the self, there is no ego. It is only when you move away from the company of the self that the ego arises. Quando você está na companhia do ser, o ego não está presente. Yeah, it is only when we slip from our self as capital that ego arises. E quando a gente escorrega desse ser com S maiúsculo, é o que o ego surge neste momento. Yes, it is when we are aware of the self, we are aware of anger, pride, deceit, greed. See? Então, quando estamos cientes desse ser, estamos cientes da raiva, do orgulho, da ganância, da decepção. And if any evidence of anger, pride, deceit, or greed arises, then that is the lack of awareness of the self. See? It's the lack of. Então, quando essa evidência dos cachais, do ego, da ganância, a manipulação, orgulho surge, é uma deficiência do ego. So, Ser, né? Yes, good. So, it is with this awareness of the self in satsang that we begin, and we would like Jean Vignati to recite the Navkalams. Okay, Jean? Então, o Shuddha está pedindo a Jean para recitar as Navkalamos nesta consciência do ser, nesse satsang internamente. Where is Jean? He disappeared. Let me see if he's coming. Jean Vignati. Jean? Okay. He was there. All right. So, okay. All right. Then let us take Nidhi. Okay. Nidhi, Navakalams? Yeah. Satchidananda Shuddha. All right. Jai Satchidananda Shuddha Bhagwan. As 9 das intenções interiores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso.
Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand, dear Nidhi. Yes. Let this energy go all over the coast of Bahia. Huh? Wonderful, wonderful. É, foi muito bonito. Yes. Okay. All right. So this, you see, so we have this. You're all by now familiar with the word Jagruti, Jagruti, Jagruti. Então, estamos familiarizados com a palavra Jagruti, Jagruti. Jagrut means not sleeping. The one who is Jagrut means you're awake. You say Jagrut means awake. A pessoa, Jagruti significa a pessoa que está desperta. And so therefore, Jagrut means sleeping. You see? A na frente de Jagruti significa a pessoa que está dormindo, não desperta. Yeah. So the people, if you see, so there is a new definition that Lord Krishna has given to the sleeping and awakened state. Sleep, he says that where the world is asleep, I am awake. You see? Lord Krishna disse, certo, com relação a estar dormindo ou desperto, eu estou desperto e o mundo está dormindo. Where the world is sleeping, I am awake. And where the world Quando o mundo está dormindo, eu estou desperto. And where the world is awake, where the world is awake, you see, world is awake, I am asleep. E quando o mundo está desperto, eu estou dormindo. Yes, thank you, Josie. This is a very beautiful expression of Lord Krishna, you see. Essa é uma expressão muito bonita do Senhor Krishna. It signifies the entire essence of liberation, you see, and let us try to understand it, okay? Esse significa a essência da libertação. Yeah, where the world is asleep, I am awake. And so he is
And where the world is awake, I am asleep. O que ele acabou de dizer, o mundo está acordado, eu estou dormindo, o mundo está dormindo, eu estou desperto. So this is not the physical sleep. You see, this is not the sleep that comes to the brain and the sleep that goes away after you've had a strong cup of coffee. You see, this is not the sleep we're talking about, the physical sleep. See? Então, a gente está falando em termos do sono físico. Shuddha, this is not the sleep that we are familiar every day, right? Yeah, right. This is not the physical sleep that comes to the brain. Não é esse sono que nós estamos familiarizados todo dia, não é o sono que vai ao cérebro, não é? Yeah. This is not the sleep that comes to the body when the body is tired, you see. This is not. Não é o sono que vem ao corpo quando o corpo está cansado. Nor is this the awakening when the body is awake, you see. This is therefore not the physical sleep and awake cycle, you see. Então, é diferente desse tipo de sono, esse estado de desperto. É diferente. Yes, so here this is the sleep that is referred to the sleep of the spiritual self, you see, not the physical self, but the spiritual self, the one who has awakened and the one who says, I know who I am, and I also know what is this in front of me. I know who I am, and I also know what is this in front of me. Então, ele está se referindo ao sono do ser espiritual. Eu sei quem eu sou, e eu sei o que está diante de mim. So the one who is aware of the self as capital is awake, you see. Então, a pessoa que está consciente do ser está desperta. So Lord Krishna, when he says, where the world is asleep, I am awake, he is not speaking about the physical Krishna, he is speaking about the absolutely awakened Lord inside him, the Gnani, you see, the Gnani Krishna. Então, quando o Senhor Krishna está desperto e o mundo está descansando, dormindo, ele está falando do Gnani Krishna, do Senhor Gnani Krishna, desperto. Yeah, the eternally awakened one, and you and I too are eternally awake, you see. We are awake because you cannot enter into the awakening of the self and fall asleep. That awakening is eternal, you see. Eso amapura is eternal. Nós também somos despertos e este despertar é eterno. So, where the world is asleep, I am awake, says the Lord. And and then the opposite is where the world is awake, I am asleep. Now that needs that in a very subtle sense is Agna 3, you see, where the world is. Então, Shuddha falou, ele repetiu, né? Quando o mundo está dormindo, o Senhor Krishna está desperto e vice-versa. Quando o Senhor Krishna está descansando, o mundo está desperto. Isso no sentido sutil, representa Agna 3. Yeah, Agna 3 is that where the world is continuously awake and awake about and alert about what is happening in the world, you see. They are all the time involved with the world, you see. And being involved with the relative world, in simple terms, is where the Gnani says, I am asleep. I don't pay attention there. I am asleep in the relative world. You see, I am asleep in the relative world. Então, o Shuddha diz que quando
o Gnani, ou o Senhor, diz que eu estou dormindo, com relação à matéria do relativo, ele diz, ele não presta atenção, ele não dá atenção, então ele se refere a isso como está descansando, está fora disso. Yeah, to be asleep where the world is awake means not to interfere in what is happening. You see, to not interfering in that which is vyavasthit. You see, that which is beyond who I am. Então, não interfira com vyavasthit, porque isso está além do que eu sou. Yes, it is called not to interfere in the relative. You see, Então, isso significa não estar interferindo com o relativo. so beautiful, subtle sentence of Lord Krishna, which has been totally explored by our Dada with reference to Agna 1, 2, and 3. You see, for us, you see, I am awakened, I am aware and awakened where the world is asleep. You see, I am aware where the world is asleep. The world, to be asleep means to be in kashais, you see. Então, o Shuddha disse que essa é uma realização do Senhor Krishna, mais tarde, das Agnas, né, explicadas por Dada 1, 2 e 3. E quando você está no relativo, nesse sono, você está envolvido com seus kashais. Yes, to be asleep means to be in the world of kashai. Automatically kashais grab you, you see. Automatically kashais envelop you. This, mine, you know, yours, not mine, you know, at doership, etc., you see. Então ele diz que esse mundo do sono, né, do sonâmbulo de sono, nesse mundo dos kashais, né, os meus, o que é meu, o que é seu, permeados pelos kashais. Yeah, they automatically, the world of doership will pull you into the world of kashais, you see. The world of doership, you see, Então, will pull you. O mundo do fazedor vai colocá-los nesses kashais. Yes. Nesses kashais. Yes, right. You see, the anger comes, greed comes. You see, anger comes and greed comes. Greed A raiva vem e a ganância vem, surgem. Yeah, anger and greed lie dormant. They lie inside this non-self complex, and with evidences, anger will arise, greed will arise, you see. Então, como se esses kashais, né, da raiva e da ganância estão dormindo no estado de dormir e são despertos. Esses kashais são despertos. When they come into you. Yes, see, they come into you. Anger arises in you. Greed arises in you, and that is lack of awareness. That is called slipping into the world of the slipping into the world of the asleep. You see. Então ele diz que quando você está, sua consciência está falha, os kashais são despertos em você, a raiva e a ganância. You see, and so as you see, it is, and as the lack of awareness, as the Jagruti means kashais. Jagruti means anger, pride, deceit, greed, and as the Jagruti or the
sleep in this matter decreases, as the sleep decreases, you become more aware. You see, as the sleep decreases, you become more alert, you become more awake. So it's a sleeping and awakening in a different world, you see. Então, ele diz que a falta do despertar coloca você no sono. E o inverso, a diminuição desse sono faz você ficar mais acordado, desperto, no Yes. ser, menos cachais. Yeah, you see, this is in Akram Vignan, there is absolute importance on being awake. Yeah, the awakened awareness. You see, the awareness of the awakened one is very important. Okay. Então, no Akram Vignan, na ciência do Akram Vignan, é muito importante estar nesse estado desperto. A consciência daquele que está desperto. You see, everything. It is through this awakened one, through Véus Pura, that you become free from the effects of the sleep, effects of sleep, you see. If you're awake, yeah. Então, através desse estado de alma pura, você se livra do efeito do sono. Você se mantém desperto. Yeah, you see, if you cannot blame a person who makes mistakes when he is half sleepy. You see, you'll tell him, "Hey, wake up, come on, wake up, be alert." Then he's fine. Then he'll say, "Oh, okay, all right." You see. Então você não deve culpar a pessoa que está meio sonolento, dizendo, acorde. Yeah, you see, sleep means to allow. Sleep means to allow the enemies of Kashai to enter into your room. You see, the awakened one will not allow these enemies, these hurtful animals to enter into your room. You see, anger, pride, deceit, and greed. Então, Shuddha diz que esse sono, estado de sonolência, significa que você está deixando o Kashai entrar no campo do seu estado desperto. And this is, if these animals are of anger, pride, deceit, and greed are entering into the room of the pure awakened one, there is a pure awakened one. So Pura, I am in my beautiful pure space, you see, room, now that I'm awakened. If any of these animals enter into your room, that means you're not awake, or you're not alert. You see, you're not awake. Então ele diz que se você está neste estado de alma pura, e essa energia, que é uma energia animalesca desses animais, entram no seu quarto, significa que você não está desperto. Não está no estado de alma pura total. How do you know the person is asleep? And now how do you know that the person is spiritually asleep? Then he will enter into anger, he will enter into pride, he will enter into deception, he will enter into greed, and he will not regret it. He will have no regrets, you see. Então, como é que você sabe que a pessoa está nesse estado de sonolência? Ele vai entrar, certo,
desse estado de raiva, de orgulho, de ganância e de manipulação e não está ciente disto. Yeah, such a person is called asleep. He is not awake, you see. Right. And that's... Esta pessoa é chamada, é uma pessoa que está no estado de sono, mas não está desperto. And if after becoming angry, he or she regrets, you see, she or she regrets, he says, oh, I'm so sorry, I should not have happened, you see. Then there is some awakening. That means that person has now awakened somewhat, you see. Mm-hmm. Então, por exemplo, e a pessoa, depois de entrar nesse estado sonolento de raiva, ele ou ela desperta e se arrepende e diz, eu não deveria ter tido essa atitude. Yes, you know, this is you see, it's a weakness. It's uma fraqueza. It's a weakness of the owner of this beautiful, pure room. You see, he is awakened. He has been awakened by Dada, and to allow anger to happen, is clearly a weakness. You see, it is a weakness. You see. Então, Shuddha diz que este ser está desperto por Dada e este ser permitindo que a raiva entre no espaço dele é uma fraqueza. Yeah, to allow the anger to happen and not have any awareness of what happened. You see, in other words, the anger has now happened, and then he does not have any regrets. You see, the anger anger has happened, he has exploded, and he has no regrets. He has no remorse. You see, then that is called absolute sleepy state. How can you call that the awakened one? You see, the awakened one will have regret. Então, o Shuddha diz que se a pessoa entra nesse estado, permite que um desses cachais entre e não se arrepende, ele não tem remorso, ele não se arrepende, ele entra no estado de sono absoluto, profundo sono. Yeah, you know, ultimately with regret, the remorse, the pratikraman, you see, it shows that this person is awake, and all Mahatmas are therefore awake, because after it happens, after the anger happens, after the false pride happens, you see, the false pride. Pride is absolutely wrong, and so therefore any entry into pride is considered false, you see. Então ele está dizendo que isso acontece e acontece com os Mahatmas, mas ocorre o remorso e ocorre o arrependimento e o praticama é feito. E isso Shuddha diz que é orgulho falso. Isto acontece. Yeah, and there so all Mahatmas, when they understand that being proud, you're in the wrong place, and being proud means automatically you will have the soldier of anger with you. You see, both are not needed at all. You see, neither pride nor the anger, the soldier of anger is needed to protect the pride. You see. Então, ele diz que quando Mahatmas estão com orgulho, você está no estado errado. E este orgulho vai ter um soldado acompanhando ele.
certo? Soldado que é o soldado que se chama raiva, que vai proteger esse orgulho. You see, the person living with you, whether it is a man or a woman, has his or her own worldly problems, his or body problems, mind problems, right? And if they do not act according to how you want them to be, you get irritated, you get upset, and you say, why are you doing this? Why are you upset? So if asking someone else, why are you upset, is your own pride. It's your own pride. You see, you are getting upset. Então, o Shuddha diz que uma pessoa vivendo com você, seja ele homem, mulher, sua companhia, e essa pessoa pode ter problemas no corpo ou na mente. E se eles não atuam como você, de acordo com o que você acha que é correto, você vai dizer, por que você está agindo dessa maneira? Então, aí você está dando o exemplo do que agindo do seu próprio orgulho. Yeah, this you do not recognize your own irritation that has arisen, your own anger, subtle anger that has arisen. Então você não reconhece a sua própria raiva, né? A sua própria raiva nessa hora que você reagiu a este outro ser. Yeah, you are a little asleep and therefore you cannot see what is going on, you see. Então, Shuddha diz que você está no sono e você não percebe o que está passando. Yeah, you're supposed to see only the Amapura in her or him and the relative that is under the control of Vyavasthit or scientific circumstantial evidences. That is all, you see. Então, o Shuddha diz que você deve, então, ver a alma pura nessa pessoa, nele ou nela, e você vê o Vyavasthit, que é o desenrolado do ser, do relativo. Yeah, because if you're not careful, then it will proceed and you will start seeing more faults in him or her because he or she is continuously around you. You are partners in life, you see, or you're living together, you see. So it's very, very critical to be able to see whether you are awake or not whether the other person is like this or like that, you see. Então, ele diz que é importante você reconhecer isso e ter cuidado, porque senão, se esse relacionamento continuar dessa maneira, vai crescer, aumenta, vai ser desproporcional. E você necessita estar no estado desperto para você observar e ter uma ação com relação a essa pessoa. Yeah, you see. Não an act from the awakened consciousness. Yes, act from, if you become irritated, she is always like this. How come she is not taking care of herself? Why is she having such problems? You see, all of this, why can she or he not remain in Gnan? You see, that's nonsense. You are out of Gnan and you are blaming the other person. Why is she or he not in Gnan or in Agnas, you see? Então, o Shuddha então disse que essa pessoa que está no sono diz assim, por que ela não está, ou ela ou ele, por que eles não estão em Gnana? Por que eles são dessa maneira? Então, eles totalmente em sono, né? Yes, you see, this is you see, ultimately we have to, a Gnani is the one who does not have any anger anywhere. Anger does not, the soldier of anger has disappeared because
pride has disappeared, you see. Então, ele diz que temos, então, um Gnani, né, que realmente não tem nenhuma manifestação de raiva. E o soldado do orgulho não vai se mostrar, porque não há a raiva. Yeah, Não existe raiva nem o orgulho, o protetor. Yeah, we are all going in that direction, my friends. You see, we begin with the awareness that allows us, that makes us feel sorry and regret. We feel regret for the pain that arises to the other person because we became angry, because anger arose within us. You see, we're not talking about big violent anger. We are talking about this little irritation, you see, inside you. You see. Mm-hmm. Então, o Shuddha diz que então nós começamos com a consciência do que a gente faz com o outro, e nesse momento nós nos arrependemos da dor que nós estamos incutindo na outra pessoa com nossa raiva. Não é uma coisa intensa fora desse mundo, mas simplesmente essa raiva, né? Que a gente tem, e quando a pessoa se arrepende reconhecendo, é importante do que a dor que a gente causa nos outros. Yeah. So you see, so there is this regret that arises for Mahatmas initially. Oh, I became angry. Now you might not become overtly or visibly angry, but your irritation, you're losing your own blissful awareness of Eosamapura is the beginning of anger. You see, you're losing your state and you're slipping. You see, be aware. You see, and we're looking at this subtle anger now in life. The subtle anger in life. You see. Então, Shuddha diz que ele está falando agora de uma raiva, estado de raiva sutil na vida, e você pode não notar, mas esse estado que te causa que você está irritadiço, e você quer dizer que você está perdendo esse estado de alma pura. Yeah, you see, and it is this subtle anger, especially with a close file 2, 3, you see, this is because it is mediated by layers and layers and layers and layers of opinions, Então, Shuddha diz que principalmente com essa raiva sutil com relação ao arquivo 2, arquivo 3, que são pessoas que estão a seu redor, são devido a camada 1, camadas e camadas e camadas de opiniões que temos com relação a esses arquivos. You see, the ladies who are work in the kitchen know this very well, you see, as opposed to men, who occasionally kind of go in the kitchen to do something, you see. Shuddha diz que particularmente com as senhoras, né, as esposas senhoras, né, que trabalham na cozinha, em oposição ao homem que raramente passa pela cozinha, Shuddha diz. Okay, if you have to boil some milk on the stove to make some coffee or make something, I see, you cannot just kind of turn on the stove and then leave the container with milk and then walk away, like men, you have to be
present with awareness. You see, you have to, first of all, you have to be present, and then you have to be aware, okay? Então, o Shuddha disse, então, por exemplo, você vai esquentar um leite para tomar um café com leite. Então, você simplesmente não vai colocar o leite lá, deixa o fogão aceso e sai da cozinha. E ele diz para fazer o seu café, então ele diz que vocês têm que estar presente com a sua consciência. Yeah, especially because you never know, it will start boiling, and then you see the milk will rise, and if you're not careful, it will spill over. It will completely spill over, and then that means gone. You see. Então, o Shuddha diz, principalmente você põe um pouquinho de leite na panela e o fogo a todo vapor e deixa, o que vai acontecer? Esse leite vai subir, vai espalhar em todo o forno. You see, so it is not enough that you are present in the kitchen. You have to be paying attention to the specific thing that is happening on the stove. At that time, the women are expert. You see, they know, they will continue talking. They can do 2 or 3 things at the same time, but their attention is focused on that one particular thing, you see. Então, nesse momento, quando a pessoa está na cozinha, ele deve estar com a atenção totalmente direcionada para o que ele está fazendo no fogão. Yeah, and as you see, as they know exactly when to turn down the heat, you see. So because they want to boil the milk, they don't want to heat the milk, they want to boil it to make nice coffee, you see. So então, quando você está presente com sua consciência desperta, mesmo esquentando o leite, você sabe exatamente aonde você vai colocar a quantia do calor para que esse leite seja esquentado numa temperatura para fazer um bom café com leite. Yeah, and so the ability to turn down the heat and to increase and all of those things is an art. You see, it's an art of accomplishing something. You see, if you know you are in front of a person who is very sensitive, that in a few words is going to make that person explode, you don't turn on the heat too much, you see. Então, da mesma maneira, dessa habilidade de você estar no fogão manipulando esse botão para saber exatamente qual é a quantidade de calor que você vai colocar, se você está diante de uma pessoa que é sensível, sutil, você coloca esse calor num grau elevado, você sabe o que vai acontecer. Anger. You see, there is this, first thing is anger happens, the milk is spoiled. The second thing is, of course, is the ability to manipulate the heat so that before it spills, before any pain arises, you cut down the tone of the argument. You don't hang on to what you're trying to say. Let go. It's not important. These are simply words with the other person, you see. Então, a primeira coisa que surge é a raiva, certo? Então, aí o que significa você espalhou o leite e vem aquele estágio, né, de que a raiva que causa a dor emocional e por aí vai o desencadeamento e as palavras, né, o argumento. Especially when couples are together for a long time, there is this, they keep on hurting each other through this, repetitive, words that are spoken without awareness, you see. Então, eles falaram, Shuddha está dizendo, os casais que estão juntos por certo tempo, né? Eles surgem certas palavras ditas com muita mágoa, né? Com muita dor. See, in other words, you do not wish to be, you do not want to be in a state. You see, this particularly the insistence of I am right is really very heavy pride, you see. I am
I am Cecilia, but that is not enough. I'm correct. I'm absolutely correct, and I'm better. I know. That makes, you see, that now that becomes a heavy burden, you see, to really kind of, when it ignites, the anger will be even more, you see. Então, o Shuddha diz que você não quer estar nesse estado de insistência, certo? Então, o que é um estado de insistência? Eu sou correto, eu estou absolutamente perfeito no que eu faço. Então, ele disse, né, que, por exemplo, o estado de eu sou Cecília não é suficiente. Então, aí vem, né, eu sou correto e você você se torna um problema para todos em volta a você. Yeah, the other talks about one kind of anger which just it just happens, and the person is simply not aware of it even, and he does not have any regrets. It wherever he goes, he says something, it makes people upset. You see, now that is the worst kind of anger. That means that person is asleep. You see. Então, o Dada fala sobre um tipo de raiva das pessoas que agem com essa raiva e eles não têm a mínima noção de se arrepender do que fazem em volta deles com os outros, né? Então, o Shuddha diz que esse é um estado muito profundo de sonolência. Yeah, and then there is the awakened one, the one with awakening, like the new Mahatma. When the anger happens, he or she will not like it, and there is automatic regret. You see, there is that initial regret. You see, and that means it shows that that person is now awakening a little bit. You see, he is now waking up. You see. Então o Shuddha diz que esse também o desperto, né, o novo Mahatma, quando ele entra numa situação dessa que ele age com raiva, e então há essa sensação de arrependimento, o que significa um passo no despertar. And then the third kind of awareness of the awakened one is when he or she employs the art of turning down the heat underneath the boiling milk. You see, turning down the heat so that it doesn't spill over or hurt one person or the other. Nobody gets hurt, you see. Just turn it down, cut down the heat, you see. Então o Shuddha diz, diz que é a arte, esteja consciente da arte de diminuir o calor. Yeah, para que o leite não seja fervido e espalhe. Yeah, the politicians are good at that, you see, because the politicians, even though they might be on the other side, you see, when they sit down together, they always say, I respect my other person, this and that. They know how to do it, but they are using deceit. We are not talking about the use of deceit in this. We are talking about awareness. You can turn down the heat in the conversation through deception, you see, or you can turn it down through awareness of your knowledge of who you are and who that other person really is, you see. Então, o Shuddha diz que os políticos são exemplos fazem isso com classe, né? Fazendo atuando dessa maneira. Então, com relação quando você realiza que você está fazendo com outro, você usa duas coisas, né? Ou você usa a manipulação e você pode, através dessa manipulação, você pode diminuir essa intensidade, né? Desse calor. Shuddha is one way is to decrease the heat through the deception. You can decrease the heat, right? Yes, you can. By saying nice things about the other person. Yet the anger. Então, você pode. Shuddha diz que você pode diminuir essa manipulação falando coisas boas sobre a outra pessoa.
Yeah, you try to appease, or you try to kind of, at one time you get sane, then the other time you immediately go and say, try to kind of make her feel good. You see, that's nonsense. You see, that we don't want to Yeah. employ that kind of, there is not this. We do not have politicians in the government only. There is politics going on between the man and the woman in the home all the time. E o Shuddha diz, né, que em um momento você está falando coisas da pessoa, no outro momento você atacando. Isso é uma coisa que ele diz que acontece com político, e ele diz também que há os políticos em casa, né? Homem e mulher também em suas casas atuam dessa maneira. Yeah, so we but the real awareness, you see, now so this third level of awareness that we're talking about is the ability to turn it around, you see, without hurting the other person. You know that an angry situation is arising, the milk is boiling, and if you're not careful, and if you continue the temperature, you see, below this vessel, the steel vessel, okay? Então, o Shuddha, Yeah. Então, o Shuddha diz que esse nível, terceiro nível de consciência é você tomar a decisão que você viu, que você colocou muito calor e o leite vai espalhar pelo fogão. Então, quando você tem esse nível de consciência que você deve agir, né, com esse calor, que você pode manipular, menos calor, mais respeito, etc, etc. Yeah. É uma decisão nesse nível de consciência. You see, every human being is a steel vessel, you see, with milk in it, you never know when they will boil over and spill, you see. Should let me see if I heard correct. Every human being it's a vessel. Yeah, it's a pot, you see. Ok, ele está comparando nós, os humanos, com uma panela onde você põe leite e você pode espalhar o leite. A pot of pride and a pot of greed, you see. Uma panela de orgulho ou uma panelinha de ganância, né? Escritinha nelas assim. Yeah, pot of pride and pot of greed, and you don't know which one will spill over, whether it will be the deceit that will spill over or whether it is the anger that will spill over, you see. Então você não sabe o que está por baixo daquilo, né? Ou que se é a raiva ou se é a manipulação. Yeah, our Gnani Purush, his agnas are do not stir up the kashais in the other person. It is not your job to kind of stir up, what's being cooked in the other person's pot. You watch your own little pot on your own stuff, you see. Então, o Dadashri fala que Dada fala, não aumente os cachás na panela das outras pessoas. Cuida da sua panela. Yeah, right. You see, and so the third level is, as you know, it is heating up, it's going to come out. The art and the science that is employed to cut it down. You see, the art and the science. There is an art. Some people are very, adept at it, but now use your knowledge with it. You see, use. Então ele falou que esse terceiro nível de consciência, quando você aplica essa ciência, esse saber, é quando você está ciente do que você está fazendo, está gerando essa energia como se fosse uma panela que está com muito calor e vai o leite ou whatever, o que esteja aí vai sujar tudo. Yeah, cut down, and so diminua a intenção. Yeah, so in other words, turn it down, turn it over. Don't let it spill. Turn it over. Cut it down. Não deixa espalhar, não deixa. Yeah, it is not worth. Excesso de calor. It is not worth a conflict. It is not worth the hurt and the pain. You see, o conflito e a dor não é bom. And the other calls it the ability to turn it around, to cut down the heat on the pot in the kitchen. You see. Cut down the heat on the pots in the home. That is called real awareness. Diminua o calor na panela, diminua o calor na sua casa.
Yeah, that is called Gnan. You know, Gnan is not what you learn by reading Dada, you see, or that is not called Gnan. Gnan is what is applied with reference to the human beings that are there around you in the home, you see. Então, ele diz que isso não é Gnana, né? Essa ação de deixar o calor, espalhar tudo. O Gnana é o que você aplica, o que você aplica na sua casa, a ciência. And real awareness is the, you know it is going to, the two people are coming together, it's going to explode, or it's going to, and there'll be fireworks. And real awareness is not allow it to come to that point. That is real awareness, you see. Could you repeat, please? You see, if two human beings are coming together, because their personalities, there is going to be clash. There's going to be fireworks, okay? Ele falou que duas personalidades, dois seres humanos juntos, que as personalidades dele vai ser como fogos de artifício. Then real awareness is not to allow that. Consciência real é não deixar esses fogos de artifícios explodir. To turn it around before it happens. Before it happens, you see. Tome precauções e decisões antes que isso aconteça. So Shuddhatma Bhagwan, we have we've passed 1 hour, so let us take a break, and then we come back and we will be with Dada. Thank you very much. Thank you, Tony. Wonderful. 5 minutes, should I? Okay, we come back in 5 minutes. 5 minutos de intervalo e voltamos. Yeah, okay, all right.
Okay. All right. Let us see. Can you hear me? Yes. And who is this? Hi, Adriana, my dear. How are you? Hi, Jai Satchidana. Jai Satchidana Shuddha Bhagwan. Yes, wonderful. Okay, so we resume with our Siddha Stuti with Dada. Hoje a gente vai então voltar para o estudo do Siddha Stuti na página 33, tá? O Shuddha colocou o link no chat. Yeah, right. And we will begin reading with Dada. Nós vamos começar lendo. And we certainly let anyone who feels they don't quite understand, feel free to write something in the chat or grab our attention so we pay attention to you. E quem começar a ler e tiver alguma dúvida, por favor, não se sinta envergonhado. Você pode fazer uma pergunta, interromper a gente ou escrever no próprio chat também. And we also do not confine our questions to the topic only. Mahatmas can ask anything, okay? So that they do not wait for an answer. Yes, they need to kind of be with us, our group, huh? Shuddha também está falando para a gente. As perguntas, elas podem ser as mais diversas possíveis, não precisa ser só relacionada ao Siddha Stuti, tá? Ele quer que realmente dá espaço para as pessoas poderem participar e fazerem perguntas. Yeah, we appreciate all the Mahatmas who are present here now. And I will just quickly look at the pages here. Let's see, the other pages are without. Okay. All right, so let us go now. And I'm going to project the share this screen. Shuddha agradece a participação de todo mundo e a gente vai compartilhar agora a tela com o texto, tá? And that is the Dadavani of December. And here we are. Can you see this? Yes, a Dadavani do mês de dezembro. We are on page 34. And happens to be, for just the reference purpose, page 34 of the Portuguese version and page 18 of the Gujarati Dadavani. Tá, quem está vendo o documento com a tradução, ele é na página 34, mas a versão pura, só em inglês, acho que é a página 18, deu uma falhada aqui, eu não tenho certeza. All right. So the heading begins, all the veils break by dwelling in the Siddha Stuti. Questioner. All obstacles, in quotes, there's a quote. Questioner. There is a quote, Dada, yours. All obstacles break in the state of dwelling in the absolutely liberated state.
Wow, what a sentence. Please explain that, Dada. And Dadashri replies, yes, the Siddha Stuti of the self, that is, in the dwelling of that Siddha Stuti, all the obstacles break. The original self, the main self, is indeed the absolutely liberated state. And if you say it's Siddha Stuti, if dwelling in that takes place, then everything else will depart. In the state of dwelling as the self, all obstacles break. One indeed becomes God. Okay, let you read this much, please. Todos os véus se quebram pela morada no Siddha Stuti. Locutor. Os obstáculos se quebram no estado da morada, no estado absolutamente liberado. Por favor, explique isso. Dadashri. Sim, o Siddha Stuti do ser, na morada do Siddha Stuti, todos os obstáculos se quebram. O ser original é de fato o estado absolutamente liberado. E se você, com V maiúsculo, disser seu Siddha Stuti, se a morada no Siddha Stuti acontece, então tudo mais se desfará. No estado de morada como o ser, todos os obstáculos se quebram. A pessoa de fato se torna Deus. Questioner. What should I do when the Jagruti falls short? Should I do pratikraman or should I keep a firm determination? And I need to help you with this determination part. Should I do pratikraman or should I keep on affirming the nishchay? The nishchay means affirming the self. You see, that I am the self. Okay, and Dadashri says, do the Siddha Stuti from the Charan Vidhi. Take out the phrases that contain I am doing, all the doing part, and anything related to that, and whatever is left, that is the Siddha Stuti in the Charan Vidhi. Say that, say those words. Interlocutor. Eu deveria fazer quando o Jagruti fica escasso? Eu devo fazer pratikraman ou devo? E aí tem uma correção que o Shuddha fez aqui, que é continuar afirmando que eu sou o ser. Dadashri. Faça o Siddha Stuti. Do Charan Vidhi, extraia as frases que contêm eu estou fazendo e todas as coisas relacionadas a isso. E o que for deixado, isso é Siddha Stuti. Diga isso. This is very beautiful. You know, this, let us just, I'm going to stop sharing this for a little bit here. Okay, now here we have, you see this, you know, we spent the whole hour in the first part of this satsang speaking about Jagruti. You see, the word, it just happened. It wasn't planned and it happened. And then the first word that comes in front of us is this question of Jagruti. Isn't that interesting? Sorry, there was a cut. You said we talked about Jagruti. Yeah, and then the first, you know, in the and then the second. In the first hour, in the first half, the whole emphasis was on the word Jagruti and the different types of Jagruti, you know. And then isn't it interesting that the first question that comes in front of us in this satsang that we read is about Jagruti,
in the weakness of awareness, you see. Ok. O Shuddha está falando que é interessante que na primeira parte do satsang a gente falou muito sobre o Jagruti, e é interessante como a primeira pergunta que surge, né, a coincidência das coisas, ser realmente sobre o Jagruti. You see, the kashais are not the problem. The kashais are a given thing in the world of the asleep, you know. It is we are a few Mahatmas who are awakened in the entire world that is asleep according to the words of Lord Krishna, you see. Sorry, there was another cut. So you said that kashais, it's not a problem when we're talking about kashais. The problem is actually, Okay, and then there was a cut. The problem is problem is with the sleep. You see, the problem. Okay. Yeah, being asleep means not being the Amapura. Aware. Yeah, aware. Yeah. O Shuddha então falou, desculpa que está falhando um pouquinho, ele falou que o problema não são os kashais, mas o problema é que as pessoas estão dormindo, então elas não estão conscientes de que são alma puras. Yeah, the kashais is a given thing. It is kashais, you know, is part of this world that is asleep. The entire world is asleep, you say, except the awakened ones of Dada, except the awakened ones of Dada, you and I. The entire world is asleep. So being in that world, there will be kashais, you see. Então, o Shuddha está falando que kashais, eles fazem parte do mundo, né? E... ai, eu me perdi. Being in the kashais, it's part of the world. Yeah, you will, you know, because our world, in this worldly interaction, is with people who are not awakened. So they are not being awakened means the other means being in kashais, being in either anger, pride, deceit, or greed. That's what they are in, you see. E as pessoas do mundo, elas não estão acordadas, elas não estão despertas, né? Então o mundo ele é dominado pela raiva, orgulho, manipulação e ganância. Yeah. So the problem is not the kashais. The problem is the lack of awareness. The problem is with me, the I, the awakened one. If I fall asleep, then only the kashais will bother me. If I'm awake, the kashais are not there. Então o problema não são os kashais, mas o problema é a falta de estar desperto, porque quando não estou desperto, o que prevalece são os kashais. Yeah, this is a very critical sentence. If I'm awake, there is no kashai. Where I am, there is no kashai. There is no anger. There is no pride. There is no deception. There is no greed. Where I am, you see, this is this is part of Siddha Stuti. In my room, in the home of the Lord, there is none of this. No, there is none of this. Se eu estou na morada do Senhor, não existe kashais. Se eu estou desperto, eu estou liberto dos kashais. My home is the home of the Lord. I am the Lord, and my home is the home of the Lord. It is. I don't have to go anywhere to be free from kashais, you see. A minha morada é a morada do Senhor. E se eu estou nessa morada, eu estou livre dos kashais. Yeah, you see. So the question is very beautiful, you see. And it's a very amazing paragraph that our dear Adriana read. You see, this is this just simple sentence. The other starts with saying that if you are dwelling in the Siddha Stuti, in other words, if you are in the place where the Siddha Stuti is natural, you see, Siddha Stuti is the natural state of the one who is in the room of the self, you see, you know. Então a gente começou com uma frase que ela é muito linda e ao mesmo tempo também ela é muito simples, né?
Então, Dada fala, se você está namorada do Siddha Stuti e você fala o Siddha Stuti, esse é o estado natural. You see, the word is antarai, In fact, we've taken a whole big chapter in the Parayan on the antarai karma, in the karma of obstruction, you see, the karma of obstruction, you see. E a palavra antarai significa karma de obstrução. Isso já foi coberto num Paraya. And then Dadashri says that the obstacles, all obstacles break. All obstacles break in the play of the self, you see. All obstacles break in the play of the self. We talk either about the play of the self, which we have talked about in previous sessions of the satsang, play of the self, or dwelling as the self, you see. In other words, play or dwelling as the self, you see, to be. But when you come into the home of the self, then the play of the self starts. So Amapura is not just words anymore. The play begins. The energy of that begins, you see. E então, o Dada fala que na morada do ser, né, todos os obstáculos se quebram, eles se dissolvem. E nesta morada é quando as palavras, eu sou alma pura, elas deixam de ser palavras e se tornam realmente o jogo, e essa não é a palavra, né, mas o jogo do ser. A gente usou uma outra palavra da outra vez que eu não me lembro qual foi o termo. It is the play, because the play of the self has not arisen, the energies of the self do not arise, and the human beings slip into the temporary pleasures of the television, of the conversation with the other person, of food with each other, of exchanges with each other, you see. They go externally, you see, because they find that kind of play gives them some temporary pleasures, you see. Então, quando não se dá nessa morada do ser, nesse jogo do ser, e Tony me corrige qual que é a palavra que usa no play, as pessoas então buscam coisas externas e temporárias. Yeah, you see, all of it, that is called the play of the non-self, you see, is the play of the non-self. From morning till evening, we are in the play of the non-self, you see. And you see, and that play of the non-self is associated with obstructions, you see. Obstructions will come, something or the other will arise, you see. E quando a gente não está na morada do ser, a gente está então na morada do não ser, ou no play do não ser. E é quando a gente está no jogo do não ser. E aí a gente está associado às coisas temporárias. Yeah, whereas you see, when it is just not, it just doesn't begin just by Eva Somapura. Eva Somapura is, you are already that. Now the energies of the self arise through the Siddha Stuti. You see, the Siddha Stuti, the worship, the absolute worship of who I am, the absolute worship that is centered on the self. Eu sou Amapura, eu sou absoluto Amapura, and all of those things, you see. Então, quando você está nessa morada e você fala eu sou alma pura, você você fala o Siddha Stuti, você está energizando o ser. E quando você fala o Siddha Stuti também, você está reverenciando quem você é, falando eu sou conhecimento absoluto, eu sou energia. Yeah, it begins now. These are precise words of Dada. You see, it started with a quote of Dada, all obstructions break. Wow, what an amazing sentence. All obstructions of life. Because obstructions are only in life. Obstructions are not in the self ever. Obstructions are there in worldly interactions, you see. So... E as obstruções, os obstáculos, né, eles só existem nesse jogo do não ser,
quando você não está realmente na morada do ser. You see, Dadashri says you have to speak the Siddha Stuti. Speak the Siddha Stuti. Okay, this is the key. You have to connect. Now, connect the words, with meaning. Connect this. These are not simple words only. This is tremendously energy-laden words. You see, of the Gnani Purush. You see. E Dada diz, fale o Siddha Stuti, fale o Siddha Stuti, conecte-se a isso e conecte-se às palavras, porque cada uma dessas palavras ela tem um significado. Yeah, you say, yes, you say you enter into a room where 3 or 4 people are talking, you see, and the conversation goes in all different directions, you see, and then what began as a pleasant conversation starts becoming painful, you see, and the play of the non-self is going in different directions, you see. Então imagine você numa sala e tem 3 pessoas nessa sala, 3 conversas acontecendo, essas conversas são agradáveis, de repente elas começam a ficar desagradáveis. Isso é You do not have to be the continuous participant of that kind of non-self play. Even if you cannot leave that room, you can begin your internal Siddha Stuti, you can you can begin silently, Shuddha Atma Cho, Ananta Gnan Vado Cho, I am infinite knowledge, you see, I'm infinite energy, you see. Então, você não precisa ficar nessa sala e continuar nesse jogo do não ser. Você pode internamente começar a recitar as frases do Siddha Stuti, o Ananta Gnan Vaduchu, eu sou conhecimento absoluto, eu sou energia infinita, e de forma silenciosa você vai fazendo o Siddha Stuti. Oh yeah, in a very subtle, beautiful way, if you just say, or at the table, at the dinner table, things are going the wrong way, you just, other people do not even need to know that you are going there, but you have entered into the play of the self, and your obstructions will go. Your obstructions leave immediately. You are there, you see. The body of Adriana will continue to eat and, say yes, no, this kind of stuff. But you are into your internal, beautiful world of the self, you see. Então, quando você está nessa sala e você começa a falar o Siddha Stuti, mesmo você estando nesse ambiente, no jogo do ser, as obstruções vão embora mesmo. Yeah, you see, this... the obstructions break first for you, and then it happens elsewhere. E as obstruções, elas se quebram num primeiro momento para você e depois em outros locais. Yeah, Time, Shuddha? No. I was just wondering whether the noise was coming from outside or from here. Okay, all right, yeah. Okay, yeah, the obstructions, you see, when the other speaks about obstructions break, you see, the first obstructions have to break for you, you don't worry about, you're worrying about, you don't try to identify, the obstructions have to break for Adriana. You see, Adriana's obstructions are related to scientific circumstantial evidences. Your obstructions have to break, you see. The yours here is the self. Yeah. Ok. Yeah. Então, o Dada, quando ele fala sobre obstáculos, ele fala que os obstáculos eles vão se quebrar para você, não para a Adriana. No caso, a Adriana, ela está sobre as regras das evidências científicas circunstanciais. Yeah, you see, if when you're taking the flight and the plane starts going like this, you see, oxygen masks will drop. First oxygen mask goes on your nose and mouth, and then you put it on the child next to you, you see.
Yes, right? You have to become steady first. Então, o Shuddha deu um exemplo aqui. Imagina você estar dentro de um avião e o avião ele está passando por uma turbulência ou algum problema. Então, quando a máscara cai, a primeira pessoa que você coloca a máscara é em você mesmo, para depois você poder ajudar as outras pessoas. And so then, when you are very alert, your oxygen is in good, then you can help others. You see, in the same way, this world is helpless, when it comes to matters of kashais, you see. The world... Então, da mesma forma, isso também se aplica a nós. A gente tem que estar muito forte, porque no resto do mundo, o que se aplica são os kashais. Yeah, the world... So the capital Y, right? We're talking about. You become, that is who you are. Yeah. You are, and so when you are in complete control, then you can help Adriana, then Adriana helps others, you see. So this is how then Adriana helps others. But you see, if you're imbalanced, then Adriana becomes imbalanced, and then, everything falls down, you see, Então, quando eu, o ser, né, eu estou equilibrado, a Adriana também vai estar da mesma forma, vai ser... Yeah, go on. Yes, okay. So yeah, and you see, if there is a very dense net of there is a very dense screen, in front of you, you see, a net or a curtain with a lot of, you see, on the other side of the curtain, everything is clear. It is the density of your net that does not allow you to see. And so as the curtain becomes lighter and lighter from heavy cloth to very fine white cloth, you see, to very fine white cloth, then even if there is a curtain, you can see beyond, you see. Então, imagina que exista uma cortina e ela é uma cortina muito densa. Então, você não consegue ver o que tem do outro lado. Conforme essa cortina ela vai saindo de um tecido mais pesado para um tecido mais fino, para um tecido mais translúcido, você consegue ver o que está do outro lado. Yeah, so the ignorance is the obstruction, you see. Ignorance is the obstruction, and in that ignorance, you see, arise all kinds of anxieties. What will happen? Who will help? What is going on? Worries, tension, anxieties, stress, all of this. That is the ignorance. Light of the self of who I am and who is the doer removes all obstructions, you see. Então, a ignorância, ela é um obstáculo. E a ignorância é quando a gente quer entender como as coisas estão acontecendo, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. E tudo isso é removido quando você está nesse outro espaço. Yeah. Ignorance. You see, just because you and I have received the Gnani, it doesn't mean that we are the only ones with infinite energy and bliss, you see. That same energy and vision exists within the other person too, the other human being, you see. And those energies will arise when the most difficulties arise for them. They call them superhuman energies, but that is energy of the self only that is arising inside, E não é porque nós passamos pelo Gnani Vedi que essa energia e essa visão ela está disponível só para nós. As outras pessoas que não passaram pelo Gnani Vedi, elas também são ser. E para elas podem chamar de energias sobrenaturais, mas elas também têm esse conhecimento. Yeah, so when you say eu sou uma pura Shuddha Atmachu, Ananta Gnan Vadochu, I'm the one with infinite knowledge, you see, you begin to appreciate the presence of the same one within the other human being who is suffering, even though he is not awakened. You see, he may not be awakened, but that one is present inside that other human being too, you see.
Então, quando você fala as frases Hu Shuddha Tu, Hu Ananta Gnan, Varu Tu, você começa a compreender, entender que na presença do outro, ele também tem aquele ser dentro dele que ainda não despertou. And in my dear friends, in time, when the times are good and everything is okay inside your home, outside your home, in the city, in the country, everything, it's fine. But when things get really rough, you see, then this Siddha Stuti is going to be very, very amazingly beautiful for you and I and for all who are using it, okay? It will automatically, that Siddha Stuti has to kick in, will automatically kick in, you see. If there is enough, yeah. Em tempos bons, quando você está num trabalho bom, o país está bem, está tudo lindo, maravilhoso, a gente não usa tanto, né? Mas quando as coisas começam a ficar ruim e a gente pode falar, e fala o Siddha Stuti, que é uma ferramenta que está disponível, coisas maravilhosas podem acontecer. Yeah, the question is asked, Dada, when my awareness becomes weak, Dada, I am your Mahatma. You have given me this Gnan, but my awareness of who I am becomes weak. And therefore, Kashais take over, therefore Kashais kind of come in, you see. Kashais do not take over because Kashais can not take over a Mahatma. Okay. Uma coisa que o Shuddha também falou, já dou espaço para você, tá, Tony, falar. O Shuddha, ele falou um pouquinho antes também, para a gente usar o Siddha Stuti quando as coisas estiverem ruins, a gente pode acionar o Siddha Stuti para obter as energias de volta e voltar para o estado do ser. O que você ia falar, Tony? Yeah, right. I have a question. What do you say the Siddha Stuti say in a question, a conflict outside or inside of your family? When you say the Siddha Stuti, what happens is in terms of subatomic particles, when you say the phrases, like you energize this part of you, of your pure soul, and you have like a protection from, or you separate from what's happening. Is that am I thinking the right course? Yeah, Tony? Yeah. Yes, can I translate? Please. Yes, eu fiz a questão ao Shuddha, se uma situação dessa ocorre fora, no ambiente de trabalho ou em sua casa, e que você se dá conta de você falar essas palavras de Siddha Stuti, e o que acontece realmente quando esse Siddha Stuti é capaz de quebrar ou dissolver essa energia, se isso é em nível de partículas, das partículas subatômicas. Yeah, the subatomic particles are in the relative world. The Siddha Stuti is in the space of the self, where you are becoming progressively free from the effects of the subatomic particles. The subatomic particles do not touch you; they do not have any effect. You see that. So the Siddha Stuti is like the Lord arising in a world of just dense subatomic particles, you see, of all kinds, you see. So the Lord arising, you see. Pode traduzir, Tony. Ele falou que quando você está na situação que você faz essa Siddha Stuti, que Siddha Stuti é como se como esse Deus está surgindo perante esse mundo que está denso de partículas subatômicas. As partículas subatômicas pertencem ao ser relativo, não à alma pura. Yeah, the alma pura is free from subatomic particles, you see, and the Siddha Stuti makes you the alma pura and continues to make you the absolute alma pura, you see.
Ele diz que o ser relativo é o que tem essas partículas subatômicas, e quando você recita o Siddha Stutti, ele deixa você nesse estado completo de alma pura. Yeah, yes, Dada says in this second paragraph that the second paragraph of his initial answer, he says that in the play of the self, all obstructions break and he becomes a God. He becomes a God, you see. And yeah, this. Então, Dada diz num parágrafo que eu li que na Morada do Ser todos os obstáculos se quebram e você se torna Deus. Yeah, he indeed becomes a God. You know, when you have, in a crowd of disturbed people, when you can visualize when a God enters. You see, a living God enters. You see, it's as if none of that negative energy touches him. You see, this is there is a special protective aura around him. All of this negative stuff will happen, but nothing touches him. You see. Então, também numa multidão de pessoas, é possível você perceber quando um Deus vivo entra, porque existe uma aura que o protege e que qualquer coisa que esteja acontecendo, que seja um distúrbio ao redor, não toca essa pessoa. He is the absolutely fearless one. There is no fear where he is, you see. There is no anxiety, there is no stress, all of these things, just everyone around forgets their violence. Their violence disappears in his vicinity, you see. Right? E esse Deus vivo, ele não tem ansiedade, estresse. É como se a violência desse mundo externo, na presença deles, se dissolvesse. Yeah, the word obstruction is not in his dictionary at all. There is no obstruction where he walks around with his energies, you see, in a human body, you see, where he walks around, there is no obstructions, he sees. E na presença dele, na realidade, no dicionário dele, desse ser vivo, não existe a palavra obstáculo. He said, I am going to do this room that I'm sitting in Vadodara. It is 10 by 12 feet, okay? 10 by 12. There was a cut. Can you repeat? He says this room that I'm sitting in Vadodara, it is a 10 by 12 feet room in Vadodara, okay? That is where I'm sitting, all right? And in this room, from this room will happen the salvation of the entire world, okay? From this room will happen the salvation of the entire half of the world. You see, this is the salvation of the world will happen from this room. You see. E eu que estou nessa sala aqui em Baroda, que tem um tamanho X, é desta sala que vai acontecer a salvação do mundo. Yeah, Mamanipoda is the address. You've been there, Adriana, have you not? You've been there in Vadodara? Yes. Right. Yeah, right. Why don't you describe that room in your language to them? You just go ahead and tell them about it. Just don't have to. Just tell them. I don't. You're talking about Dada's house, right? That is Dada's house, and where Dada used to sit, outside in that room, on the bench, 10 by 12 room, Então, eu visitei esse local, né? Então, é um quarto, é uma sala pequena e o Dada tem até um lugar onde as pessoas podem sentar e o Dada dava satsangs ali.
e falava com as pessoas. Yeah, but he also, you see, he Very, would be very humble place, very, very right? humble, very, very special, very amazing energy place, you see. And Yeah. also there is, apart from the satsang, he would, when the satsang is not happening, he would be doing vidhis. He would be doing this. What do you think he was doing? He was doing this Siddha Stutis, you see, and much more, you see. He was doing it. He's teaching us to do the same. He's telling us to do the same. E quando o Dada, ele estava dando também satsangs, e se vocês forem um dia tiverem a oportunidade de ir em um lugar muito simples, né? Então, ele estava ali fazendo o Vidi, não, ele também estava fazendo o Siddha Stuti e ensinando as pessoas também a fazerem o Siddha Stuti. Yeah. All this, and what Dada did, what Dada was doing when he was present in this body, you see, he has not kept any secrets, you know, he has given it all to the world, you see. He's given it all to the world. O que Dada fez e o que Dada fez enquanto ele estava nesse corpo físico, nada ele deixou em segredo. Ele revelou tudo o que ele sabia. You see, when the Dada, what do I need to do pratikraman when my awareness is low, or do I need to do the nischay? And nischay has two meanings. Okay, nischay has two meanings. Yeah, I have the word nischay, two meanings. Okay, well, the first meaning is firm determination, right? And the second meaning is the self. You see, because first meaning is, oh, I will never do it again, or whatever. You just say, I will. One is through the ego. The other one is when you enter the self. Then there is all determinations end. Right? When you are entering the self, Amapura, then there is no one to say, I'm going to do this and I'm not going to do this, or I'm going to stay, right? Huh? Yeah. Então, quando Dada respondeu para a pessoa, a pessoa pergunta, faço pratikraman ou faço nischay? Nischay tem dois significados. O primeiro é determinação e o outro é o ser. E quando você faz uma determinação, você fala, eu estou arrependido, não vou fazer isso de novo. Agora, quando você está no estado do ser, toda a determinação vai embora, porque você está na morada do ser. Yeah, okay. And so this is the thing. You see, so in the Dada, do I do pratikraman because I forgot ever, to be in this agna or this agna, do I affirm who I am? Do I do this? In other words, do I do the? And Dada clearly answers here: do the Siddha Stuti. Go back to who you are. Go back to who you are. You see? Então, quando a pessoa pergunta para o Dada, né? Dada, eu faço pratikraman porque esqueci de estar em alguma agna, ou eu digo, eu sou o ser. Aí o Dada fala, faça o Siddha Stuti, porque é o Siddha Stuti que vai te levar para essa morada. Yeah, just do you say, when the plane is bouncing up and down, and the masks have dropped, do you say, oh, I'm sorry this happened, you guys, everybody be careful now, everything will be all right? You don't start all of this sorry business. Grab the oxygen mask and restore the environment before the pressure changed inside the cabin, you see? Então, o Shuddha deu um exemplo de quando o avião está de novo naquele momento de turbulência e a máscara cai, você vai ficar, ai pessoal, desculpa o que está acontecendo aqui, ou você pega a máscara, coloca ela até a despressurização da cabine acontecer, o que você faz? After countless lifetimes, he has discovered this beautiful, simple path of liberation.
not only he got liberated completely, but he says, not enough. I want to help my fellow human beings. I want to help them. And I will make sure that they get it in exactness. And that is what he's doing. We should not change his words. We should stick to his exact answers. Okay? This is right there in front of us, you see. Então, por vidas infinitas, Dada procurou isso, esse caminho, e não só ele se libertou, mas como ele também quer libertar os outros. Yeah, you see, and so he says, take out the middle words and focus on. You have the Siddha Stuti with you in the Charan Vidi, the middle part of the Charan Vidi, and read, speak it, say it, you see. Então ele fala, pegue o Siddha Stuti e repita, tá no Charan Vidi, né? Yeah, it is not only in the Charan Vidi, but also this, by the way, what this particular thing that we read today, that Adriana read, and that you has been translated, is from Aptavani 14, volume 4, okay? This is right there, Parayana of Aptavani 14, volume 1 will happen this December. I do not know when the volume 4 will come, but we are getting the dessert right now. We're being served the best right now, you see, in the satsang. Então, não só está no Charan Vidi, como também toda essa informação sobre esse Siddha Stuti, ele está no Aptavani 14, volume 4. Esse ano, o Parayana vai cobrir o Aptavani 14, volume 1. Então, nós recebemos hoje, nós estamos recebendo o Siddha Stuti e é a sobremesa. O Shuddha estava falando. Shuddhatma Bhagwan. As we see the awakened one and the best friend of Hoberam behind him, you see, the awakened one, the blissful one guiding Hoberam in his picture, you see. Isn't that interesting? Ele está falando quando a gente vê o ser desperto atrás do Hoberam guiando e ajudando no caminho. Yeah, I think that's very nice, Hoberam, because you see, there is Hoberam and then there is the awakened one inside him, you see. Ele falou, ele achou muito legal isso, Hoberam, porque é você e o ser desperto atrás te ajudando. The blissful one, the guide, the Sadguru, that is called the Sadguru, the real Guru inside now, E o guru real, eles chamam de Sadguru, que é o guru interno. There is no one else to guide. This is your own inside that is there, that is going to be there for you, E não tem ninguém para te guiar, a não ser o seu guru interno. Yeah, Shuddha Bhagwan, our time is up. Highest namaskars to all of you. And to the Sadguru, the Paramatma, the Absolute One within each one of you. Highest namaskars. Então, a gente está encerrando, o Shuddha está desejando as reverências a vocês e ao Sadguru interno dentro de cada um. Yeah, so may we continue in the Siddha Stuti. Thank you very much, Tony and Josiane and all of you here for being present. You see, your presence as the awakened ones makes this satsang beautiful, you see. Your presence makes it beautiful. Shuddha agradece a participação de todos e diz que é a presença de vocês é que faz o satsang acontecer. Yeah, you were not present here playing in the non-self. You were playing in this as the self. You were in the play of the self. We were all in the play of the self today. E quando a gente está em satsang e hoje também a gente está na morada do ser, não do não ser. Yeah, may this play of the self continue for each one of us, you see. And it is at his feet. It is his feet that we are all there, our highest namaskars to our Gnani Purush Dadashri and our Niruma and our currently living Gnani, you see. As mais elevadas reverências, então, a Dada e a Niruma, pelo Siddha Stuti. E desculpa, me perdi aqui no final. Yeah, we have Niruma's 75th birthday coming up. You see, there will be beautiful celebrations and you can join online, some of them.
you know, and she is smiling as she is seeing this energy here. You see, I know she is there with us, you know. Aproveitando, o Shuddha está falando que vai ter a comemoração do aniversário da Niruma, lembrando a vocês que vai ter satsang, vai ter tradução, então vocês podem participar, tá? Yeah. She is participating. Yes. Yeah, it is her energies that is working here, huh? In very subtle ways. There will be live translation, so everybody can join. Yes, beautiful. Yes, yeah. Wonderful. Right. Okay. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand, everybody. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Jai Sachidanand.